Silver line evening. Assalamu alaikum. Wanakkam. Our second class is being commenced now. First of all, I shall take this opportunity to extend my sincere gratitude to Akpnews organizers for being absorbed me to proceed the spoken English classes through online for those who are interested in the capacity of brushing up speaking English thoroughly. முதலில் ஆன்லைன் மூலமாக சிறந்த இலகுவான முறையில் ஆங்கிலத்தில் பேசுவதற்கு ஆர்வம் உள்ளோர்களின் ஆற்றலை வளப்படுத்திக் கொள்ள என்னை உள்ளீர்ப்பு செய்து வாய்ப்பளித்த Akpnews அமைப்பினருக்கு எனது யதார்த்தபூர்வமான நன்றிகள். I even extend my heartiest thanks to those who have studiously viewed the first class and passed nicest and precious comments and commentations for the same. மேலும் நடந்த முதலாவது ஆங்கில பேச்சு அறிமுக வகுப்பினை அழகான பெருமதியான குறிப்புகளையும் பாராட்டுகளையும் நன்றிகளையும் இதயபூர்வமான நன்றிகளும் பிரார்த்தனைகளும். I have received a beautiful question from our viewer last night. What are the differences between English teacher and teacher of English? So I would like to illustrate him. English teacher is a British teacher, and teacher of English is a local teacher, our country, our local teacher. Okay. Now you have to acquaint with theory of personal pronoun. Personal pronoun. The theory is vitality for making structures. So singular subject, the first person singular I, the second person singular you, the third person singular he, she, it, the singular I, you, he, she, it. You see, none. Ni, avan, aval, idu, it, he, she, it. It is, we call a milk feeding child, a milk feeding child. இது சிரிக்கிறது. It laughs, it smiles. இது சிரிக்கிறது. It, third person singular. You see, it
I have to even more illustrate. I have to give you even more illustrations like this. It, you see, use for I have already illustrated you it, a milk feeding child. So it, a milk feeding child. The next you may see equal to or instead of this. A milk feeding child. Next equal to or instead of this. The next we can see used for the think. Used for the think which has already been used for the thing which has already been introduced. Now you see the plural. Before we have to go plural, I have to illustrate you again. The personal pronoun, singular, subject, I. First person singular I, second person singular you, me, third person singular he, she, it. It we can tell a milk feeding child. A milk feeding child. பால் குடிக்கின்ற ஒரு பிள்ளைக்கு நாங்கள் சொல்லலாம் இது சிரிக்கிறது, இது புன்னகிக்கிறது. It smiles beautifully. இது அழகாக புன்னகிக்கிறது. So it I have to illustrate you more and more. A milk feeding child we have seen. So equal to or instead of this. Next, use for the think which has already been introduced. ஏற்கனவே அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒன்றை நாங்கள் சொல்கின்ற போதும் இத்தை பாவிக்கிறோம். ஒரு பொருளை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நாங்கள் இத்தை பாவிக்கிறோம். அந்த பொருளின் பேரை சொல்லி நாங்கள் அறிமுகப்படுத்தியதன் பின்னர் திரும்பவும் அந்த பொருளை குறிப்பிடாமல் நாங்கள் இட்டென்ற பொருளை பாவிக்கின்றோம். ஸோ அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் இத்தை பாவிக்கிறோம். இப்போ பர்சனல் ப்ரொனவுன் என்று வார நேரத்தில் பர்சனல் ப்ரொனவுன், ஸோ ஐ, யூ, ஹி, ஷி, இட், இது வந்து சிங்குலர். நாங்கள் இந்த பார்த்தது சிங்குலர். நவ் யூ ஹேவ் டு see the same subject, plural, subject, the first person plural we, நாங்கள், the second person plural you, நீங்கள். நீங்கள். So you see the third person plural they, அவர்கள். You see he, she, it. அவன், அவள், இது. This plural we call they, plural they. he, அவன், அவர்கள், அவள்,
அவள் அவர் அவள் அவர்கள் இட் இதுகள் ஸோ ஷீ அவர்கள் he அவர்கள் it இதுகள் so in plural we call they. We may see even more the noun name, person, think, place. So plus s plus s plus s plus s names, persons, things, places. So here we call plural. So names, persons, things, places. So noun mean ஒரு பேரை குறிப்பிடுறது ஒரு நேம் ஒருவருடைய பேர் ஒருவர் ஒரு பொருள் ஒரு இடம் ஸோ இவைகளை குறிப்பிடுற நேரத்தில் நாங்கள் நவுன் என்று சொல்கிறோம் பேர் சொல் ஸோ பேர் ஒருவருடைய பேர் ஒரு மனிதர் அவரை குறிப்பிடுகிறோம் ஒரு நபர் ஸோ திங்க் ஒரு பொருள் ஸோ பிளேஸ் அந்த இடம் ஒரு இடம் அந்த இடங்கள் பெயர்கள் நபர்கள் பொருட்கள் அப்போ இவ்வாறு வருகின்ற நேரத்தில் நாங்கள் we can mention they it's a plural they. I hope that you would have understood what I have illustrated you about personal pronoun. So next, without grammar we are not able to arrange beautiful sentences. So that's why I have proposed to illustrate you like this theories. Now we are going to see tenses because of how to make sentences. Tenses. Present, past, future. There are three tenses. மூன்று காலங்களையும் கொண்டு நாங்கள் பேசுகிறோம் அந்த மூன்று காலங்களையும் நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் ஒவ்வொரு காலங்களையும் நாங்கள் பிரித்து பேச்சு வழக்கில் நாங்கள் வாக்கியங்களை பேசுவதற்கு அமைத்துக் கொள்கிறோம் present. The present we call simple present. சாதாரண நிகழ்காலம் simple present we call habitual action. That action is we call habitual action. Habitual action வழக்கமான நடவடிக்கை நாங்கள் வழக்கமாக செய்கின்ற கர்மங்கள் அந்த கர்மங்களை குறிப்பிடுகின்ற போது simple present சொல்லலாம். For an example, I get up early morning. I get up early morning. Get verb plus up preposition. Get up early morning. I get up early morning. I get up normal action, that is habitual action வழக்கமான நடவடிக்கை. So next, present continuous
contain us. Present contain s that we call நிகழ்கால தொடர். நிகழ்கால தொடர். The action is taken place now. The action is taken place now. இந்த காலத்துக்குரிய நடவடிக்கை தற்போது இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. The action is taking place now. I am reading a newspaper. I'm reading a newspaper. நான் ஒரு செய்தித்தாளை வாசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். I am reading a newspaper. Reading a newspaper. So present continuous. Present continuous. The action is taken place now. இந்த நடவடிக்கை தற்போது இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. So next we are going to see present perfect. The present perfect. The present perfect, recent past or immediate action. Immediate action. We call immediate action. உடனடியாக இடம்பெற ஒரு நடவடிக்கை recent past அண்மையில் நடந்தது. I had my dinner just now. I have had my dinner just now. நான் என்னுடைய இரவு சாப்பாடு இப்போதான் சாப்பிட்டேன். The recent past இப்போதான். The recent past immediate action உடனடி நடவடிக்கை, உடனடியாக செய்கின்ற ஒரு நடவடிக்கையை நாங்கள் present perfectல நாங்கள் சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் இதுக்கு சொல்லும் தமிழில் நிகழ்கால வினை முற்று. நிகழ்கால வினை முற்று என்று சொல்லுங்கள். நிகழ்கால வினை முற்று. அடுத்தாக பார்க்கிறோம் present perfect continuous. Perfect continuous. நிகழ்கால வினை தொடர். நிகழ்கால வினை தொடர். The present perfect continuous. So we can see after a fruitful explanation, I will give you even more illustration regarding past and future. Now we have to see these 4 divisions. The first, simple present. Simple present, the habitual action. We may make a simple sentence. I do my work. I do my work. The subject here, the I subject. Do is a verb. My possessive adjective. The possessive adjective. Work is a noun. I do my work. நான் என்னுடைய வேலையை செய்கிறேன். நான் என்னுடைய வேலையை செய்கிறேன். This is affirmative. Affirmative sentence. Affirmative sentence உண்மை வாக்கியம். Affirmative sentence. நான் என்னுடைய வேலையை செய்கிறேன். So I don't do my work.
I don't do my work. This is subject. Don't is a negative auxiliary verb plus not. Do is a verb. My possessive adjective here noun. I don't do my work. நான் என்னுடைய வேலையை செய்வதில்லை. நான் என்னுடைய வேலையை செய்வதில்லை. Right? Do I do my work? Do I do my work? நான் என்னுடைய வேலையை செய்கிறேனா? Do I do my work? நான் என்னுடைய வேலையை செய்கிறேனா? Here auxiliary verb, subject, verb, possessive adjective, here noun. நான் என்னுடைய வேலையை செய்கிறேனா? Don't I do my work? Don't I do my work? Auxiliary plus not, subject, verb, possessive adjective is a noun. Don't I do my work? நான் என்னுடைய வேலையை செய்வதே இல்லையா? செய்வதே இல்லையா? Here I do my work. I don't do my work is negative. எதிர் வாக்கியம். Do I do my work? Interrogative. Don't I do my work? Negative question. எதிர்வினா வாக்கியம். So affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence, negative question. So நாங்கள் இந்த டிவிஷன் எடுத்துக்கொண்டால் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் எடுத்தோம்னால் சிம்பிள் ப்ரெசண்டில் 4 டிவிஷனாக நாங்கள் வாக்கியங்களை இவ்வாறு அஃபர்மேட்டிவ், நெகட்டிவ், இன்டராகேட்டிவ், நெகட்டிவ் கொஷன் இவ்வாறு பிரித்து நாங்கள் அறியலாம். ஸோ சிம்பிள் ப்ரெசன்ட்ல நான் இன்னும் ஒரு சென்டென்ஸை உங்களுக்கு அமைச்சு காட்டலாம். ஸோ ஹியர் ஐ கோ ஹோம். I go to house. I go home. I go to house. What are the differences between these two sentences? இந்த இரண்டு வாக்கியங்களிலும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கிறது? இங்க I go home, to is missing. I go to house. This is English law. So preposition is missing here. So I go home because the house, the home is household goods. Household goods. ஒரு வீடு என்றால் வீட்டிற்குரிய விசிட்டிங் ஹால், ஆஃபீஸ் ரூம், பெட்ரூம், கிச்சன், டைனிங் ஹால், ஸோ இவ்வாறு பாத்ரூம் ஒவ்வொரு பிரிவுகளாக அந்த பிரிக்கப்பட்டிருக்கிற அவ்வாறு இருந்தால்தான் நாங்கள் வீடு என்று சொல்கிறோம். ஸோ ஐ கோ ஹோம். இங்கே ப்ரீபோசிஷன் டூவை போட்டால் சரியான மீனிங் வராது. ஆகவே ஐ கோ டு ஹோம் என்று என்ற நேரத்தில் ஹியர் ஹவுஸ். This is building. So where do you go? I go to house. I go to house. So இதுக்கு முதல்ல நாங்கள் to போறோம், preposition to. ஆனா இங்க to போறது பிழை, wrong. Before home we are not able to place to in accordance with English law. So I go to house. This building. In front of building, so we can
place to preposition. So I go to house. I go to house. Auxiliary verbs, here you may see be, have, do. These two forms are very necessity in English. Be, have, do. You see this form am, is, are, was, were, have, has, had. So these forms were born from be. இந்த be என்ற இந்த துணை சொல்லில் இருந்துதான் இந்த துணை சொற்கள் உருவாக்கப்படுகிறது. be என்றால் இரு, have என்றால் இரு, do, am, I am, நானாக இருக்கிறேன், இரு, I am. So I am, நாங்கள் தன்னை தானே introduce பண்றோம். He is, you are, they are. So here be, the have, you see, have. He, she, it, we, you, they. I have, you have, has, have. So I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. Have. So this is tenses. I have என்னிடத்தில் உள்ளது. I have a pen. I have a pan. I have a pan. So you have, he has, she has. So here you see this is possessive case. We call possessive case. உரித்துடைய பொருளாக நாங்கள் இதை எடுத்துக்கொள்வோம். I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. This is possessive case. Possession, in possession of something else, right? So you see possess. Next we call verb. Next tense. Auxiliary. These are the forms under the title of have. So next we have to see do. Next we have to see do. So do is a verb. We have already seen. Next auxiliary. Auxiliary verb. Verb is a verb. So do is verb. Do is next auxiliary verb. Two forms, right? So I have to clean.
I have a pen. என்னிடத்தில் ஒரு பென் உள்ளது. I have a pen. இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த have வந்து possessive. Possession. Possessive. I have a pen. Next, I have had a glass of apple juice. I have had a glass of apple juice. நான் ஒரு glass apple juice குடித்துள்ளேன். I have had நான் குடித்துள்ளேன். ஸோ இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த have வந்து இங்கே auxiliary வருது. I have had a glass of apple juice. நான் ஒரு apple juice குடித்துள்ளேன். ஸோ the have you may see drink, drank, drunk. Verb past participle. So here eat, ate, eaten. Have drunk, has drunk, had drunk. Eaten, has eaten, have eaten, has eaten, had eaten. So drink, drank, have drunk, has drunk, had drunk. You see, has eaten, have eaten, has eaten, had eaten. So this is a verb, past participle. Now you see, have you any creative idea? நாங்கள் இங்கே any என்று பாவிக்கிற நேரத்தில் இங்கே ஐடியாஸ் என்று போட இல்லாது ஒன்று. have you any creative idea to prevent coronavirus? Have you any creative idea to prevent coronavirus? கொரோனாவைரஸை தடுப்பதற்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கிறதா உங்களிடத்தில் கொரோனா வைரஸை தடுப்பதற்கு ஏதாவது எண்ணம் இருக்கிறதா, ஐடியா இருக்கிறதா? So here, after completion of these sentence, we have to place interrogative mark, question mark. So in this circumstance, the have is placed as auxiliary verb. Auxiliary verb, have, auxiliary verb. Have you any creative idea to prevent coronavirus? So I hope that you would have learned about this.
we are all living in the world without any racial difference, as well as a spoon in a teacup. The sentence present continuous. We are all living in the world without any racial difference, as well as a spoon in a teacup. நாங்கள் அனைவரும் எந்த ஒரு இன வேறுபாடுமின்றி உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். எவ்வாறு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம்? as a spoon in a teacup. ஒன்றரை கலந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். a spoon in a teacup. So, if you have any confusions from what we have learned today, you may note it down and ask me so that I could clear your confusions. So, our next class will be held on next week our class will be held. So I shall wind up with wishing you all the best. We'll conduct next week inshallah. May God bestow his blessings. Assalamu alaikum. Vanakkam.